පුවන්. So today in our intermediate level writing lesson, we are going to have a look at agreeing, disagreeing. ඉතින් අපි vocabulary බලලා තියෙනවා agree කරන්න, disagree කරන්න use කරන වචන සහ phrases. දැන් අපි කරන්නේ writing activities ටිකක්, right? Right. Practice question 1. Like-minded friends. Elsa and Lenny have been best friends for years. Elsa සහ Lenny හොඳම යාළුවෝ වෙලා අවුරුදු ගාණක් වෙනවා. They have a lot in common. ඒ දෙන්න එක වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. Elsa suggests going to the movies tonight. ඉතින් Elsa suggest කරනවා movie එකකට යන්න අද රැට. And Lenny offers to book tickets online. Lenny කියනවා හරි මම tickets book කරන්නම් online. They decide to meet in front of the mall and have dinner and cocktails after the movie. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හිතාගෙන ඉන්නවා to meet in front of the mall, right? ඊට පස්සේ dinnerත් අරගෙන cocktails උත් ගන්න movie එකෙන් පස්සේ. They both like Martin's pub, but they don't accept card payments. ඒ දෙන්නම කැමති Martin's pub එකට යන්න, හැබැයි ඒකේ card payments accept කරන්නේ නැහැ. Neither of them have money, so they agree to get money from the ATM before they go to watch the film. ඉතින් දෙන්නගෙන් කාගාවත් සල්ලි නැති හින්දා යන ගම movie එකට ඉස්සෙල්ලා ATM එකෙන් සල්ලි withdraw කරගන්න කතා වෙනවා. So they agree to get the money and write a dialogue between Elsa and Lenny. ඉතින් ඒ දෙන්න එකඟ වෙනවා මෙහෙම සල්ලි withdraw කරලා ගිහිල්ලා movie එක බලලා dinner අරගෙන cocktails බීලා එන්න. ඉතින් ඒ වෙන කතා බහ ලියන්න තියෙන්නේ. I will show you the dialogue. So Elsa says, "Oh, I feel like going to the movies." Then Lenny says, "Oh, you know, I love that idea. I like going to the cinema." හරි මාසයි ඒ අයිඩියා එකට මොකද මාත් කැමති සිනමා එකට යන්න. I knew you wouldn't say no to a movie. මං දැනගෙන හිටියවා නෑ කියන්නේ කියලා movie එකට. I haven't been to the cinema in ages. මං නම් ගොඩ කාලෙකින් සිනමා එකට ගිහිල්ලා නෑ. There is a good film on at the Queen Cinema. Shall we go tonight? හොඳ movie එකක් තියෙනවා Queen Cinema එකේ. අපි යමුද අද රැට? Neither have I. I'll book the tickets online. මමත් ගිහිල්ලා නැහැ හුඟ කාලෙකින්. මම tickets book කරන්නම් online. Let's meet at 6 o'clock in front of the mall. හවස 6ට හම්බෙමු mall එක ඉස්සරහා. Great. That's convenient. After the cinema, we could have dinner too. ඒක නම් හරිම convenient, ලේසි. අපි movie එකට පස්සේ dinner ගන්න යමු. We'll go to Martin's pub. අපි Martin's pub එකට යමුද? They serve lovely dishes and we can get some good cocktails too. ඒගොල්ලෝ රස කෑම serve කරනවා. අපිට cocktail එකකුත් ගන්න පුළුවන්. So then Elsa says, "Fantastic idea. නියම අදහසක්. I also love their food and drinks." මමත් හරි කැමති ඒගොල්ලෝගේ කෑමට සහ බීමට. The only issue is that we might have to carry cash because they don't accept card payments. I don't have cash with me. ඉතින් මොකද කියන්නේ? ඒක නම් නියම අදහසක්. මාත් හරිම කැමති ඒගොල්ලෝගේ කෑමට සහ බීමට. හැබැයි තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපිට සල්ලි ගෙනියන්න වෙනවා මොකද ඒගොල්ලෝ card payment accept කරන්නේ නැහැ. මා ගාව නම් සල්ලි නැහැ. Oh really? Neither have I. මටත් නැහැ. But it's okay because there is an ATM just outside the mall. We could get some before we go to the cinema. Yes, we should do that. See you in the evening. Bye. ඉතින් මොකද කියන්නේ? ලෙනි කියනවා ඇත්තද? මටත් නැහැනේ. එහෙනම් අපි මෙහෙම කරමු. ATM එකක් තියෙනවා හරියටම mall එක ඉස්සරහා. අපි සල්ලි අරගෙන සිනමා එකට යන්න කලින් අපි යමු. ඊට පස්සේ අපිට මේ එහෙම උනාට movie එකට ගිහින් ඊට පස්සේ කන්න යන්න පුළුවන්. ඉතින් එල්සා කියනවා yes අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්.
එහෙනම් ඔයාව හවසට හම්බ වෙන්නම්. Bye. Right? Okay, so with that I think we have a good conversation. හරි. හොඳට vocabulary පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් agree කරනවා. Sure. Yes, that's fine. Good idea. Agree වෙනවා. Right? So ඉතින් හොඳ යාළුවෝ හින්දා agree වෙන්නේ නැති ඒවා ටිකක් අඩුයි. ගොඩක් agree වෙන ඒවා තමයි තියෙන්නේ. Now we move on into practice question 2, my opinion. Fill in the chart with the expressions you can think of to express your opinion, to agree, disagree, and express an opinion. දෙගොල්ලන්ට මතක ඇති මම vocabulary lesson එකේ මේවා කරා match කරන activity එකක් හැටියට. So I would like you to do this on your own first. තනියම කරන්න වීඩියෝ එක pause කරලා ඊට පස්සේ අපි උත්තර discuss කරමු. Right. So if you have finished, now I'm going to write the answers on the board. See if you have these answers. මීට අමතරව තව මොන හරි තියෙනවා නම් maybe you can drop it as a comment in the comment box, or just tick it if you know it's completely right. නැත්නම් vocab lesson එකේ තියෙනවා නම්, right? Okay, so let's have a look at it. So first one, in my opinion. To my mind, I think my opinion is I believe I feel that right. So for agreeing, you can say I completely agree with you. You're right. I agree. I think this is right. Okay. Then you can say I'm in favor of, I believe this is right. Absolutely. If you're going to disagree, I'm sorry to say this, but I totally disagree with you. Next one, I don't agree with you. I disagree. I think this is
wrong because. Next one you can say, I'm not in favor of. I'm against. I believe this is wrong. I don't quite agree. Right, okay, so if we have a look at the phrases to express opinion, to agree, and to disagree. Okay, so phrases that we could use, in my opinion. Opinion කියන්නේ තමන්ගේ මතය. To my mind, මගේ හිතට දැනෙන විදිය. I think, මම හිතනවා. My opinion, මගේ මතය. I believe, මම විශ්වාස කරනවා. I feel that, මට දැනෙන විදිය. So if you want to agree, තමන් එකඟ වෙනවා නම් මොකක් හරි එකත් එක්ක, I completely agree with you. මම 100% ඔයත් එක්ක එකඟයි. You're right. or හරි. I agree. මම එකඟයි. I think this is right. මං හිතනවා මේක හරි කියලා. I'm in favor of. මම නම් මේකට එකඟයි. I believe this is right. මම විශ්වාස කරනවා මේක හරි කියලා. Absolutely. 100%. So next one, disagreeing. I'm sorry to say this, but I totally disagree with you. කියන්න කනගාටුයි හැබැයි මම ඔයත් එක්ක එකඟ වෙන්නේ නැහැ මේකට. I don't agree with you. මම එකඟ වෙන්නෙම නැහැ මේකට. I disagree. මම එකඟ නැහැ. I think this is wrong. මම හිතන විදියට මේක වැරදි මොකද because හේතුව කියනවා. I'm not in favor of. මම නම් එච්චරම මේකත් එක්ක එකඟ වෙන්නේ නැහැ. I'm against. මම විරුද්ධයි. I believe this is wrong. මං විශ්වාස කරනවා මේක වැරදි කියලා. I don't quite agree. මං එච්චර දුරට මේකත් එක්ක එකඟ වෙන්නේ නැහැ. Alright, so let's move on to the next question. Read the statements below and respond to them by agreeing or disagreeing and stating your opinion briefly. ඉතින් කැමති විදියට අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන්, right? Video games encourage violence. Let's see. දැන් ඕගොල්ලෝ කැමති උත්තරේ ඕගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්. මම ලියන්නේ මං කැමති උත්තරේ. So I can say in my opinion I believe, or you can say in my opinion I believe, I think that it does encourage violent editor ලියන්න ඕනේ. Does encourage violence to some extent if the games involve killing. ඉතින් මරණ video games නම් පොඩි violent හැඟීමක් නැත්නම් violence promote කරන්න පුළුවන්. Euthanasia should be legal. I completely disagree with this statement.
as people, we should embrace what is given to us or what we deserve. දැන් මේ මම නිකන් කියනවා විතරයි. It doesn't have to be an opinion, right? මම කියනවා මම නම් මේකත් එක්ක එකඟ වෙන්නෙම නැහැ. Euthanasia කියලා කියන්නේ killing by choice. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු මට කැන්සර් එකක් තියෙනවායි කියලා. ඉතින් මට ජීවත් වෙන්න ඕනේ නැති හින්දා මම ડોක්ටර් ගාවට ගිහිල්ලා කියනවා මට ඉන්ජෙක්ට් කරන්න මැරෙන්න කියලා. So in Sri Lanka and in most countries euthanasia is not legal. අපිට බෑ හැම කරන්න, right? ලංකාවේ එහෙම නීතියක් නැහැ. So දොස්තර කෙනෙක්ට බෑ ලෙඩෙක්ව මරන්න. So ඒගොල්ලෝගේ job එක තමයි ලෙඩාව ජීවත් කරවන එක කොහොම හරි, right? So this should be legal කියන එක තමයි මේ sentence එකෙන් කියන්නේ. හැබැයි මගේ මතය අනුව I say I completely disagree with this statement. මම සම්පූර්ණයෙන්ම මේ statement එකත් එක්ක එකඟ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මිනිස්සු හැටියට අපේ තියෙන ජර්නි එක අපි එම්බ්‍රේස් කරන්න ඕනේ. අපිට තියෙන ඒ ජර්නි එක අපි ඒ විදියට ගෙවන්න ඕනේ කියන එක තමයි මගේ විශ්වාසය. I'm just putting it down, right? It's not like a personalized opinion, right? So I'm just putting it down to show you can write grammatically correct sentences. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් I completely agree, I partially agree. ඔයගොල්ලන්ට හිතන විදිය ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්, right? Marriage is becoming old-fashioned. Marriage is becoming old-fashioned. So you can say, I think that marriage is a all-time bond and it will never become old-fashioned. ඉතින් මම හිතන විදියට ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. So ඕගොල්ලෝ කැමති විදියට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. I will show you a few more. Money is the key to happiness. සල්ලි තමයි අපිට හැම සතුටක්ම ගෙන්න දෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ හිතන එක ලියන්න. Education is the key to reduce crime. අධ්‍යාපනය තමයි අපේ රටේ නැත්තම් ලෝකේ නැත්තම් කොහේ හරි තියෙන crime rates අඩු කරන්න තියෙන හොඳම ආයුධය. Parents should choose the careers for their children. දෙමාපියෝ තමන්ගේ දරුවෝ කරන්න ඕන වෘත්තිය තෝරලා දෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට. Climate change is a myth. අපි වටේ තියෙන දේශ කාලගුණය වෙනස් වෙන එක අපි නිකන් හිතන මිත් එකක් විතරයි. කියන්නේ අපි හිතින් හිතාගන්න දෙයක් විතරයි, යථාර්ථයක් නෑ, මිත්‍යාවක් පමණයි. Social media is changing how we communicate. ඉතින් Facebook ඒ වගේ social media අපි communicate කරන විදිය වෙනස් කරනවා කියන එක තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. ඉතින් තමන් කැමති opinions එකඟද නැද්ද තමන්ගේ මතය මේකට ලියන්න පුළුවන්. All right, so let's have a look at the next question. Practice question 3. There are two sides to every story. ඕනම කතාවකට දෙපැත්තක් තියෙනවා, right? Complete the conversation below. Agree on every statement. ඉතින් මේ conversation එක අපි complete කරන්න ඕනේ. හැම statement එකක් එක්කම අපි එකඟ වෙන්න ඕනේ. So first, take some time and complete it on your own. ටිකක් වෙලාව අරගෙන ඔයගොල්ලෝ තනියම කරන්න. So there is Menaka and Nesanda. Okay? So Menaka says, I don't like using wild animals to celebrate festivals. මම කැමති නැහැ wild animals ලා මේ festivals එකක උත්සව සමරන්න යොදා ගන්නවට. Yes, it is usually hurtful for animals. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් සතුන්ට ගොඩක් රිදෙනවා. I agree with you because most of these animals are captured from their natural habitats for selfish purposes and to fulfill humans' needs. Oh, මම ඔයත් එක්ක එකඟ වෙනවා. මොකද මේ සත්තු ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන සාමාන්‍ය ජීවන රටාවෙන් එළියට අරගෙන මිනිස්සු හරි ආත්මార్థකාමීව තමන්ගේ දේවල් විතරක් ලබා ගන්න මේ සත්තුන්ව පාවිච්චි කරනවා.
So ඒක තමයි මේනකා කියන්නේ. ඕගොල්ලෝ feel කරන්න ඕනේ නෙසන්ඩා කියන ඒවා ටික. Now if you have finished, I'm going to write some answers. බලන්න ඕගොල්ලෝ ඒකට සමාන idea එකක්ද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වචන ඒ විදිහටම ලියන්න බෑ ඕගොල්ලොන්ට. But a similar idea. I don't like people using wild animals to celebrate festivals. I completely agree. Wild animals do not belong on the streets or anywhere else to perform as exhibits. Yes, and it is usually hurtful for animals. Absolutely. Most animals used in festivals are taken away from their homes and put in stressful situations. Right? So Menaka definitely agrees with that, and then Nesanda would say, I think you are right, or I think you're right. As humans, we should be more empathetic towards voiceless animals. Right. So, Nesanda completely agrees. එයා කියනවා මේක කියලා තියෙන්නේ agree on every statement නේ. ඉතින් Nesanda completely agrees. එයා කියනවා ඔව් මේ මනසත්තු මේ පාරේ මේ exhibit හැටියට perform කරන්න අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඔය festivals වලට ගන්න ඒගොල්ලෝගේ සාමාන්‍ය තියෙන ජීවන රටාව ගෙදරින් එළියට අරගෙන තමයි මේ අපි stressful situation එකකට දාන්නේ. අන්තිමට මෙයා කියනවා ඔව් මං ඔයත් එක්ක එකඟයි. අපි මිනිස්සු හැටියට අනිත් කියන්නේ voiceless animals ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න බෑ. ඒ හින්දා ඒ අය කෙරෙහි මීට වඩා අනුකම්පාවක් දක්වන්න ඕනේ කියලා. Right? Okay, so with that we move on into another conversation where you have to disagree on every statement. Right, so in this, Menaka talks about, I don't like people using animals to celebrate festivals. Yes, but it is usually hurtful for animals. ඒකම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි agree වෙන්නේ නැහැ. Disagree වෙන එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මනේක කැමති නෑ. හැබැයි නෙසන්ඩා එකට එකඟ වෙන්නේ නැහැ. නෙසන්ඩා කියන නෑ. එහෙම වෙන්න විදිහක් නැහැ. Right? So, let's have a look at it
I am going to complete it. You can have a look at it, right? So I don't like people using animals to celebrate festivals. Actually, I think it helps to preserve the culture that has been handed over to us for ages, and it adds a sentimental value to it. Yes, but it is usually hurtful for animals. I don't think so. Most animals used in festivals are taken care of, humans, and they can't survive in the wild. I don't quite agree with that. Such festivals capture a lot of attention from all over the world, which does a lot of overall good for the නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් a country. Right, so Nesanda doesn't agree. යා කියනවා නැහැ. මම නම් හිතන්නේ ඒක හොඳයි. මොකද අපේ කල්චර් එක ආරක්ෂා කරන්න මේ වගේ දේවල් තියාගන්න එක හොඳයි. sentimental කියන්නේ හරිම value එකක් තියෙනවා. ඒකට අපේ පාරම්පරික ඉතිහාසයෙන් නම් එන හින්දා. ඊට පස්සේ ආගෙන මම එහෙම හිතන්නේ මොකද මේ ඇනිමල්ස් අපි ෆෙස්ටිවල්ස් වලට පාවිච්චි කරන අය හොඳට මිනිස්සු බලා ගන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ආයෙ ගිහිල්ලා වනේ ජීවත් වෙන්න බෑ. අන්තිමට මෙයා කියන නෑ මම එකඟ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ෆෙස්ටිවල්ස් ඇවිල්ලා ගොඩාක් ටෙන්ෂන් ගන්නවා ලෝකෙ පුරාම. මිනිස්සු එනවා සමහරක් වෙලාවට මේ පෙරහැර මේ ෆෙස්ටිවල්ස් බලන්න. ඉතින් ඒකෙන් රටකට හොඳක් තමයි overall වෙන්නේ කියලා. So that is Nesanda's idea. Alright, so with that we move on into practice question 4. Pig salary or job satisfaction? That is the question.
ලොකු සැලරි එකක්ද ඕනේ නැත්තම් අපි අපේ ජීවිතය කරන රස්සාවෙන් satisfaction හොඳ තෘප්තියක් ලබන්න ඕනේද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. Write an essay on the following topic. මොකද්ද topic එක? Big salary is much more important than job satisfaction. අපිට ලොකු පඩියක් තියෙන්න ඕනේ වැඩක් නෑ අපි එකෙන් කොච්චර සතුට වෙනවද නැද්ද කියන එක. වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ රස්සාවක කොච්චර සල්ලි හම්බ වෙනවද කියන එක. Do you agree or disagree? ඔබ එකඟද නැද්ද? Provide relevant examples if necessary. ලියන්න ඕනේ essay structure එකක් හැටියට. So introduction, body 1, body 2, conclusion වගේ ලියන්න. ඕනනම් body paragraphs 3ක් ලියන්නත් පුළුවන්. ඊට වඩා ලියන්න එපා body paragraphs වලට. Take about 40 minutes, plan your answer, and then let's have a look at a sample answer. Right, okay. So if you have finished writing the answer, let us have a look at a sample answer. දැන් ඕගොල්ලෝ ලියලා ඉවර ඇති කියලා මං හිතනවා essay එක time අරගෙන අපි බලමු sample answer එකක්. So let's start writing the introductory para. Right. It is often argued that it is more advantageous to choose a job with high wage even if it doesn't appeal to you at all. I completely disagree with this opinion and think that job satisfaction is much more important than salary. Right, so let's continue. First of all, or you can say firstly, I believe that job satisfaction gives people
a sense of fulfillment. That no money can guarantee. That no money can guarantee. Even if someone is earning a high salary, but feels tensed and compromises with his conscience, this person will not enjoy life. While pursuing one's interests, will always bring pleasure and a feeling will always bring pleasure and a feeling of satisfaction. For example, a lot of famous researchers made their career choices not because of appealing wages, but because they were passionate about science. That's why it's more
important to choose the kind of work that makes you happy than to look only at a high salary. Okay. Now we have to think about the second point, right? Secondly, doing what you like keeps you motivated and therefore leads to a career growth. In other words, there is a strong relationship between job satisfaction and productivity. People who love their jobs can easily excel in their fields of work and achieve better results than those who put salary as the first place. For instance, Henry Miller decided to leave
his everyday job despite a good wage and ventured to become a writer. After enduring years of ups and downs, he became one of the most famous and well-paid authors of the 20th century. Thus, advantages of jobs that keep you satisfied outweigh the drawback of a low salary in a long-term perspective. In conclusion, or you can say to conclude, I strongly believe that job satisfaction is more beneficial than a high salary because it makes people happy and motivated. Okay, right, so let's have a look at it. It is often argued that it is more advantageous to choose a job with high wage, even if it doesn't appeal to you at all. I completely disagree with this opinion and think that job satisfaction
is much more important than salary. ඉතින් කොච්චර හිතුවත් අපි high wage එකක් තියෙන එක හොඳයි කියලා job satisfaction වලට වඩා මම හිතන විදියට job satisfaction ඕනේ හොඳ salary එකකට වඩා. Right? So I start signposting, right? Mama කියනවා firstly or first of all, right? That's my first point, right on top. I believe that job satisfaction gives a people a sense of fulfillment that no money can guarantee. ඉතින් අපිට job එක හොඳට කරාම job satisfaction තියෙනකොට සල්ලි වලට මිලදී ගන්න බැරි තරම් හොඳ තෘප්තියක් එනවා. Even if someone is earning a high salary but feels tensed and compromises with his conscience, this person will not enjoy life. ඉතින් කොච්චර ලොකු salary එකක් ගත්තත් හැමතිස්සෙම පීඩණයෙන් නම් ඉන්නේ. That's a bit of a problem. While pursuing one's interests will always bring pleasure and a feeling of satisfaction, for an example, a lot of famous researchers made their career choices not because of appealing wages but because they were passionate about it. ඉතින් දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින famous අය job එකක් තෝරාගෙන තියෙන සල්ලි හින්දාම නෙවෙයි, හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒ ගැන passionate නැත්තම් ගොඩක් ආස හින්දා. Right? Secondly, doing what you like keeps you motivated and therefore leads to a career growth. ඉතින් අපි කැමති දේ අපි දිගටම කරනවා නම් එතනින් එහාට අපිට හොඳ career growth එකක් තියෙන්න පුළුවන්. In other words, there is a strong relationship between job satisfaction and productivity. ඉතින් හොඳ relationship එකක් තියෙනවා job satisfaction සහ productivity කියන එක අතර. අපි job එකේ satisfied නම් automatically productivity improves, right? So එතන example එකක් දීලා තියෙනවා Henry Miller ගැන, and then finally මම කියනවා I believe that job satisfaction is much more beneficial than just working for money, right? So මේක තමයි මගේ idea එක. ඕගොල්ලන්ට ඊට වඩා වෙනස් විදිහකට ලියන්න පුළුවන්. But structure එක මතක තියාගන්න පොඩි introductory para එකක්. ඊට පස්සේ body paras දෙකක් හෝ තුනක් idea එක support කරන්න. Finally you have your conclusion, right? Okay, so with that we move on to practice question 5. Let's serve the community. Okay, write an essay on the following topic. Oops. Again we have an essay. Okay. Some people believe that unpaid community service should be a compulsory part of high school programs. For an example, working for a charity, improving the neighborhood, or teaching sports to younger children. To what extent do you agree or disagree? දැන් සමහරක් මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා unpaid community service එකෙන් අපි ගෙවන්නේ නැතුව සමාජයට වැඩ කරන කොටසක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි ඒක compulsory අනිවාර්ය ගුණම් එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා high school program එකේ. කියන්නේ high school grade 11 12 13 වගේ අපේ ඉස්කෝලවල වල ඒ වගේ වයසක ළමයින්ට අනිවාර්යයෙන්ම unpaid charity work තියෙන්නම ඕනේ කියලා. එක්ක මොකක් හරි neighborhood එක develop කරනවා, නැත්නම් sports උගන්වනවා, මොකක් හරි charity work එකක් අනිවාර්යයෙන්ම කර යුතුමයි කියන එක කියනවා සමහරක් අය. ඔබ ඒකට කොතෙක් දුරට එකඟද එකඟ නැද්ද කියන එක තමයි ලියන්න ඕනේ. So you have about 40 minutes to write. සාමාන්‍යයෙන් වචන 250ක් වගේ ලියන්න ඕනේ. So take about 40 minutes. Pause the video here and write your answer. Right? So if you have finished writing your answer now, we can have a look at a sample. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ විනාඩි 40ක් කාලයක ලියලා ඉවර වෙලා එතනින් ඉඳන් වීඩියෝ එක බලනවා ඇති කියලා හිතනකොට තමයි මේක බලන්න ඕනේ answer එක. Right? So ඊට කලින් answer එක බලන්න නැතුව තනියම ලියන්න බලන්න. Right? Now I am going to write a sample answer so that you can have a look at my answer.
Let's start. Today it is a popular belief that students attending high school should volunteer in the community as part of their schooling. I strongly agree with this notion. Volunteer work can provide young people with the experiences they need for paying jobs and it can also help them see themselves as valuable contributors to society. Okay, so let's write the next body para, which is the very first one. So first one was introductory. This is the first body para. When completing compulsory work activities with charitable organizations or community organizations students gain skills that they can add
to their resumes and use in future jobs. Working in the real world quickly teaches young people the importance of time management, clear communication, or you can even just say communication, and teamwork. Employers like McDonald's, restaurants, who provide many young people with their first paying jobs look for volunteer work on resumes as evidence of having developed some relevant work skills. So, although students are not paid for their time, they are building valuable abilities for future employment.
Next one. Perhaps. Perhaps when students volunteer, they are more likely to realize that their actions have a positive impact on the world around them. Often, the problems of our world can seem overwhelming but if students are given the opportunity to help others, even in a small way, they will see that they can make a difference. In schools, that have been running these programs, there has been an incredible boost in student morale and the community. And the community will continue it. No?
in student morale, and the community has benefited from the talent and time that young people have contributed to the many programs that need support. It is true that studying for academics is time consuming and students already have a lot to do in a day, but if we teach them how to step up and help others, we create a better future for all of us. In conclusion, it is a great idea to have unpaid community service as part of a high school program because it will help the next generation to prepare for employment. Further, it will
build a caring community that is willing and able to make our world a better place. Right, so let us have a look. දැන් මේ answer එකෙන් මම කියලා තියෙන්නේ you can have a different view. This is just my opinion, right? That I strongly agree with this notion. මම කැමති ළමයි volunteer work කරන එකට. ඒකට හේතුව තමයි ඒගොල්ලොන්ට real world එකට ගිහිල්ලා experience ගන්න පුළුවන් තමන් යන හොඳ job එකට කලින්, right? So when you complete these compulsory work activities, තමන්ට හොඳ skill එකක් එනවා, right? You gain skills that are really important for your resume for future jobs. Time management, communication, teamwork වගේ ඒවායි. So employers like McDonald's restaurants who provide many young people with their first paying jobs look for volunteer work. දැන් ගොඩක් වෙලාවට first job එක හැටියට ගොඩක් අය ගන්න ඔය McDonald's ඒ වගේ chain stores වල බලන්නේ කොච්චරක් volunteer work කරලා තියෙනවද කියන එක. So that is very important, right? And then it comes to the point where, you know, really doing even small things will really help you, right? Because they are more hands-on experience. නිකං අපි theory එකක් ඉගෙන ගන්නවා වගේ නෙවෙයි. It's got hands-on experience and children learn to help each other, to give things to each other, right? So these small things actually make a big difference. And so I say, finally, in the conclusion, I say that it is a great idea to do this kind of community work. හරි? ඉතින් මම ඉංග්‍රීසියෙන් explain කරේ දැන් ඔයගොල්ලෝ පොඩ intermediate level එකට ඇවිල්ලා lessons ගොඩක් කරලා තියෙන්නේ. So this kind of writing, you should now be better at it. හරි? දැන් මම paragraphs ලියන්න ඉගෙනුවා, sentences ලිව්වා, paragraphs ලිව්වා. දැන් අපි paragraphs 3-4ක් විතර එකට ලියන්න පුරුදු වෙන්න තියෙන්නේ. So you should work on this, right? So that was a good question. We had a look at 2 essay questions, right? And අපි බැලුවා disagree, agree statements ගැන ලියන්න. අපි essay දෙකක් බැලුවේ do you agree or disagree, to which extent do you agree? IELTS essay writing වලටම එන ඒවා, right? So you can complete the conversation below, had a look at some language. මේක ඔයගොල්ලන්ට තනියම ලියන්න පුළුවන් කිව්වා as like a homework session to respond to them by agreeing or disagreeing, stating your opinion briefly, right? And then of course we had a look at language, right? අපි vocab lesson එකේදී ඉගෙන ගත්තා. ඒක මෙතන recycle කරලා බලලා ඔයගොල්ලන්ට opinions express කරන්න, agree, disagree කරන්න, phrases මතකද කියලා. Okay? Then of course we had like-minded friends, right? Best friends ලා වෙලා pub එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ කතා බහ වෙච්ච එක ගැන ඒකෙත් answer එක මම දැම්ම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න. So with that, I think we've come to the end of this lesson, agreeing and disagreeing.